Xin chào mừng các bác sĩ và các bạn sinh viên đến buổi hội thảo trực tuyến đánh giá và quản lý bệnh nhân sốc tim. Buổi hội thảo được tổ chức bởi Medisetter Việt Nam, một công ty chuyên cung cấp công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam, với mục tiêu kết nối các bác sĩ Việt cùng với các chuyên gia y tế quốc tế. Buổi hội thảo lần này hân hạnh được chủ trì bởi bác sĩ Raymond Pushan, là bác sĩ hồi sức tim mạch tích cực tại New York University Langone Health, Hoa Kỳ. Trước khi bắt đầu, Medisetter xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là của diễn giả, và Medisetter sẽ không chịu trách nhiệm liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, xin mời quý vị gửi bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi vào mục hỏi đáp hoặc là chat để được giải đáp ở cuối buổi. Và bây giờ mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ. Dr. Raymond, it is our honor to welcome your presence today as our speaker. The audience is all yours. Thank you. Thank you. Thank you for having me. Thank you for inviting me to give this talk. Excited to speak about this topic and looking forward to questions and participation along the way. So with that, I'll get started. Và bác sĩ, cảm ơn mọi người đã đến với buổi hội thảo hôm nay để nghe bác sĩ trình bày về đánh giá và quản lý sốc tim. So for this talk, my specialty is critical care cardiology. So it's going to primarily focus on the acute management, evaluation and management of cardiogenic shock, our fairly common presenting patient. And these are the objectives for the talk, essentially. We will review the definitions and criteria for the diagnosis of shock, cardiogenic shock. We'll, again, touch on the evaluation and assessment as you're deciding what approaches to take for these patients, and then kind of finalize the talk with how you can manage them initially medically, stabilize them, and potentially consider higher levels or escalation of care. Và bởi vì là đây là sốc tim là một tình trạng cấp tính khá là thường gặp, nên ta sẽ nói về sốc tim hôm nay với các mục tiêu sau. Một là ôn tập định nghĩa và các tiêu chí chẩn đoán, sau đó là thảo luận các cách tiếp cận để đánh giá, và cùng với việc là để đánh giá các biểu hiện huyết động khác nhau của sốc tim, và sau đó thì mô tả các lựa chọn xử trí có sẵn cho sốc tim để làm bệnh nhân ổn định, và cũng nhìn vào các cách mà có thể điều trị và quản lý cao hơn. So again, initially, we're just going to touch on the problem of cardiogenic shock. Và đầu tiên ta sẽ nói về vấn đề chính là sốc tim. So cardiogenic shock there's a broad definition and then kind of more specifics within it. So essentially, it's a low cardiac output state that leads to multi-organ dysfunction due to hypoperfusion. Most commonly, 81% of the time, it's due to an ischemic process or a heart attack, myocardial infarction. There are other etiologies that can contribute to cardiogenic shock, which we'll touch on later, but essentially, if any portion of the heart is malfunctioning, it could potentially lead to this type of condition, whether it's the muscle, the valves, or the electrical system. Và sốc tim thì có một định nghĩa khá là rộng với các vấn đề cụ thể ở bên trong. Đầu tiên thì tổng quát thì nó là một trạng thái cung lượng tim thấp, dẫn đến việc là đe dọa các cơ quan do là giảm tưới máu. Và phổ biến nhất, khoảng 81% sốc tim là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Tuy nhiên thì có những cái nguyên do khác mà ta sẽ đề cập sau. Nhưng mà nói chung thì bất kỳ cái bộ phận nào của tim mà bị rối loạn chức năng hoặc là bị tổn thương thì nó sẽ có thể dẫn đến cái tình trạng là sốc tim. And so just to also bring your attention, with a lot of our kind of more or less landmark trials in cardiogenic shock, there's still a little leniency and discrepancy between our full true definition of what is the diagnosis of cardiogenic shock. So predominantly, it remains a clinical diagnosis with systolic blood pressures
being less than 90 for a prolonged period of time, despite trying to resuscitate patients or apply medications to support that blood pressure. In addition to that hemodynamic aspect of it, there's usually concomitant end organ dysfunction, as we see potentially with urine output decreasing, altered mental status, cool peripheral extremities. And lastly, again, not all of these studies go into the hemodynamic criteria of the diagnosis. Only one actually had that, where they had pulmonary artery catheter numbers to guide that diagnosis. Và ở đây thì bác sĩ có trình bày một số những cái thử nghiệm lâm sàng khá là chủ chốt về sốc tim. Thì ta có thể thấy là họ có những cái định nghĩa về sốc tim hơi khác nhau một chút, nhưng mà chủ yếu thì nó là cái tình trạng mà tâm trương thấp liên tục, cho dù là ta có cố gắng cho bệnh nhân dẫn truyền thuốc, và đồng thời vào đó thì ta có những cái vấn đề huyết động và cũng như là rối loạn chức năng của các cơ quan và giảm cái hiệu suất tiết niệu, cũng như là thay đổi trạng thái tâm thần và có cái lạnh các đầu chi. Và cuối cùng thì chỉ có một trong các thử nghiệm này có nhắc tới cái tiêu chí huyết động là áp lực mau mạch phổi bích lớn hơn 15 mili thủy ngân. And just lastly, the other things supporting all of this, your exam, clinical criteria, potentially your hemodynamic criteria, are the laboratory values that some trials looked at, elevated lactate, as well as other markers of that end organ dysfunction, potentially being a metabolic acidosis, elevated creatinine, potentially elevated liver function tests as well. Và đồng thời tiêu chí xét nghiệm ở trong phòng lab cũng là một trong các tiêu chí mà một số trong các thử nghiệm vừa rồi có nhắc đến, chẳng hạn như là lactate hay là toan chuyển hóa hay là tăng lactate creatinine, là những cái dấu hiệu của các cơ quan bị tổn thương. Thì đó là một cái tiêu chí còn lại mà chỉ một số các thử nghiệm lâm sàng nhắc đến thôi. And so I just want to, should I leave this up for a period of time or should I just continue? It's okay, thank you. Please proceed. Okay. So continuing on, so just kind of the overall issue, the pathophysiology we're dealing with in this cardiogenic shock state is multifactorial, but the highlights are essentially you have that systolic or squeeze malfunctioning of the heart, leading to decreased output, decreased stroke volume. Your blood pressures get lower, and in an attempt to compensate for that, the body has compensatory mechanisms leading to increased vasoconstriction, fluid retention, that further exacerbate the problem, lead to worsening ischemia, worsening cardiac dysfunction. In addition to the squeeze function or the systolic dysfunction, there's the relaxation component, or the diastolic dysfunction that's also malfunctioning, leading to increased congestion and decreased oxygen delivery to the tissues. And this overall is creating a downward spiral that we're trying to interrupt. Và cái bệnh sinh của sinh bệnh học của cái vấn đề là sốc tim thì nó có nhiều cái yếu tố, nó liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, nhưng mà cái vấn đề chính là bao gồm thứ nhất là cái tâm trương có vấn đề, và nó làm cho cái công suất mà tống máu của tim bị giảm, và cái thể tích tống máu gì bị giảm ra thì nó sẽ khiến cho là cái huyết áp của cơ thể bị giảm. Và để cân bằng lại cái vấn đề này thì cơ thể làm co mạch và cũng như là làm cho các cơ quan nội tạng và các mô giữ lại nước, thì điều này làm cho cái vấn đề nó trở nên trầm trọng hơn, chẳng hạn như là bị thiếu máu cục bộ và làm cho giảm cái chức năng của tim. Trong lúc này thì cái tâm thu nó cũng bắt đầu không có làm việc hiệu quả, và tâm thu cũng có vấn đề,
Điều này dẫn đến là giảm cái lượng oxy mà được vận chuyển tốt đến tế bào, đến mô và các vấn đề khác như là nhồi máu. Và từ đó thì các yếu tố và các vấn đề nó trở nên trầm trọng hơn tổng thể. And just to finish out this slide, on the left side of the screen, there's also this component that often confounds our cardiogenic shock picture. Generally occurs later on in the course after a prolonged period of cardiogenic shock, but there's this, systemic inflammatory component that then leads to vasodilation, which can potentially cloud your picture and make it that much more difficult to manage these patients. Again, oftentimes this is in the essentially final stages of cardiogenic shock for your patients, and oftentimes is unfortunately an irrecoverable situation. But it is something that can come up and may even present earlier, but again, generally later on. Và một yếu tố cuối cùng là một yếu tố mà có thể làm cho cái phán đoán lâm sàng của ta bị phân vân là cái yếu tố mà xảy ra vào các giai đoạn sau hay là cuối của cái tình trạng sốc tim khi mà đã trải qua một thời gian dài kéo dài sốc tim. Đó là cái việc mà bị viêm toàn thân. Thì cái này nó dẫn đến là mạch bị giãn mạch, thì nó sẽ làm cho cái bức tranh tổng thể của lâm sàng nó trở nên khá là rối và làm cho cái việc quản lý bệnh nhân khá là khó khăn. Thì cái này nó thường xảy ra vào những cái giai đoạn cuối của sốc tim và thường là rất là khá khó chữa. Tuy nhiên thì nó cũng có thể xảy ra hơi sớm một tí ở trong cái hành trình sốc tim lâm sàng. So, knowing this, there's other particular patient populations that we need to be particularly concerned about and have a higher suspicion for the potential diagnosis of cardiogenic shock. In particular, our elderly populations older than 75 years of age generally they have more comorbidities, more medical issues that just make their presentation that much more dramatic and life-threatening. Diabetics and females in particular oftentimes don't necessarily have classic presentations if it's an ischemic process or a heart attack sort of presentation. So they might have a delay in diagnosis and therefore are farther along in cardiogenic shock than male patients may be. And lastly, if you know that a patient has prior left ventricular dysfunction or reduced ejection fraction, they're already in a higher risk population and have the propensity to get much sicker quicker. Và các nhóm rủi ro cao mà ta nên chú ý để có thể phát hiện ra cái vấn đề sốc tim là thứ nhất là người cao tuổi trên 75 tuổi, bởi vì họ thường có các bệnh đi kèm nhiều hơn và tăng cái rủi ro bị sốc tim. Thứ hai và thứ tư là tiểu đường và nữ giới, bởi vì hai nhóm này thường có cái biểu hiện và lâm sàng và đến trình diện lâm sàng khá là trễ do là họ có các biểu hiện không có đặc trưng hay là họ không có các biểu hiện đặc trưng chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim cho một số phần trăm ở trong các nhóm này. Đồng thời thì bệnh nhân có tiền sử rối loạn chức năng thất trái cũng là một rủi ro cao. So now we'll move on after kind of defining and characterizing what the problem is to how do we evaluate and how will we subsequently assess our patients in cardiogenic shock. Và tiếp theo ta sẽ nói về vấn đề đánh giá và khảo sát sốc tim. So as I mentioned earlier, again, 81% of the time it's going to be cardiogenic shock in the setting of a heart attack or an acute myocardial infarction. However, we do have to consider all these other potential etiologies and just kind of thinking about them in the different essentially structures and parts of the heart makes it easier to keep track of it. So, again, the myocardial or muscle component, starting off, you could potentially have a cardiogenic shock state in the setting of a hypertrophic obstructive cardiomyopathy, a myocarditis picture,
peripartum or postpartum cardiomyopathy, as well as a stress cardiomyopathy. And there's going to be kind of general approaches to the management of cardiogenic shock, as well as specific features of each. And I'll try and touch on these later. Và như bác sĩ đã đề cập trước thì 81% của sốc tim là đến từ nhồi máu cơ tim cấp tính. Tuy nhiên có các nguyên do khác mà ta cũng cần chú ý và biết đến. Ta có thể miêu tả chúng và phân loại theo các bộ phận của tim mà bị ảnh hưởng để dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như là ở cơ tim thì có bệnh cơ tim tắc nghẽn phi đại hay là viêm cơ tim do chu sinh hay căng thẳng. Van thì có trào ngược động mạch chủ, rối loạn chức năng van cơ học, v.v. Màng ngoài tim thì có vấn đề là bị ép tim hay là bị hạn chế màng. Điện tim thì có rung nhĩ, cuồng nhĩ, v.v. Thì ta có các biện pháp để quản lý và điều trị chung vấn đề sốc tim, cũng như có một số mẹo để quản lý bệnh sốc tim và tùy thuộc vào cái nguyên do. Và bác sĩ sẽ đề cập tới những cái biện pháp này sau. And just for some of these other causes of cardiogenic shock, for valvular dysfunction, you're going to want to try and stabilize and temporize the patient to ultimately, hopefully, get that valve fixed or intervened upon. For pericardial issues, relieving of the fluid if it's tamponade, or the constrictive process if it is pericardial constriction, will get you some time, but will ultimately need to deal with the underlying cause of it, the etiology of it. And lastly, for electrical issues, arrhythmias and heart block issues, treating those will ultimately alleviate the cardiogenic shock picture. So again, while there's kind of a general approach to cardiogenic shock, ultimately it's identifying the underlying cause and intervening. Và chẳng hạn như là đối với sốc tim do bị ảnh hưởng màng ngoài tim thì ta sẽ tập trung vào việc làm cho bệnh nhân ổn định và cũng tập trung vào việc loại bỏ cái dịch ở màng ngoài, ở trong màng ngoài, trong cái tình trạng lại tim, hay là loại bỏ cái vấn đề làm cho màng bị hạn chế để cho giảm cái tình trạng là bị sốc tim. Hoặc là đối với điện tim thì ta cũng chữa cái nguyên do chính này thì nó sẽ giảm cái vấn đề là bị sốc tim. Thì nói chung thì đối với sốc tim ta có thể chữa với các biện pháp chung, và cũng như là nhưng cũng cần thiết là làm cho cái vấn đề nguyên do chính gây ra sốc tim nó biến mất thì có thể điều trị hiệu quả. Pause for a second here. So then moving on to now we're seeing our patient and evaluating them and performing a physical exam. You want to try and start to get an idea of what part of the heart is causing the biggest problem. We usually are very focused on the left ventricle, kind of our classic presentation of heart failure and cardiogenic shock. But sometimes there is an isolated right heart failure syndrome that we need to keep on our radar. So as you can kind of see here, graphically represented essentially, kind of the common findings for both patients are going to have full peripheries. They're going to be potentially cyanotic, hypoxic. They'll have symptoms of orthopnea. In terms of our left-sided findings, obviously we're going to have backup of fluid to the lungs, causing respiratory compromise, pulmonary edema. And then lastly, kind of right heart failure can be in conjunction or secondary to the left side failing, or it can be isolated. And in that setting, we'll have liver congestion, lower extremity swelling, potentially increased jugular venous distension, and possibly severe tricuspid regurgitation. Đối với đánh giá lâm sàng thì đầu tiên ta xác định cái độ liên quan của tâm thất, bởi vì một trong các biểu hiện cơ bản của cái việc mà bị suy tim ở trong sốc tim thì
nhiều nhiều lúc nó có liên quan đến cái thất trái, bị suy thất trái. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp khi mà suy thất phải xuất hiện một cách độc lập. Đầu tiên ta thấy những phát hiện chung của suy thất trái, tim trái và tim phải, làm lạnh ngoại vi, tím tái, thở gấp và chậm hồi máu mơ mạch. Của suy tim trái thì ta có tiếng rang ở phổi, tiếng thở khò khè, định tim bị lệch và có tiếng thổi ở tim trái. Còn đối với bên phải thì có thể xảy ra độc lập hoặc là xảy ra cùng với lại suy tim trái là phù chi dưới, phù chậu gan to, tăng giãn tĩnh mạch thuần tinh và tiếng thổi trào ngược ở vùng ba lá. Then after you've done your physical exam, you're obviously going to be sending labs and tests to further tease apart what's going on with your patient. And so starting with the lab side, obviously we're checking to see if there is damage to the myocardium, if there is a heart attack picture presenting. So there's troponins to check for markers of myocardial injury. Your BNP, or B-type natriuretic peptide, being a marker of increased stretch and potentially a sign of heart failure or heart failure exacerbation in your patient. Just keeping in mind that your BNP may be lower in certain patient populations, including obese patients and females. Sau khi mà ta đánh giá trên lâm sàng thì sẽ đến với các marker ở bên thử nghiệm và xét nghiệm lab. Chẳng hạn như là đầu tiên ta muốn biết là cái mô cơ tim nó có bị tổn thương hay không, thì ta có các marker sinh học tim, chẳng hạn như là troponin I hoặc là T, là nói về cái vấn đề mà tổn thương cơ tim. Ta cũng có BNP, tức là peptide natri lợi niệu loại B, nó là một marker suy tim. Tuy nhiên ta cần lưu ý là BNP nó có thể biểu hiện là thấp ở một số nhóm bệnh nhân, chẳng hạn như là bệnh nhân là nữ giới hoặc là bệnh nhân bị béo phì. Further labs that we would send, again, trying to characterize how severe a shock state we're in. If we have those, multi-organ dysfunction developing, checking our lactate. If it's elevated, that's concerning and a higher risk for mortality during the hospitalization. If the creatinine's elevating, our kidneys are potentially not receiving sufficient output from the heart. And then looking at our liver function tests, AST, ALT, and bilirubin, could be a marker that the liver is getting congested. There's not appropriate outflow of blood due to the heart failing, leading to derangements in those labs. Và đồng thời thì ta có thể đánh giá cái tình trạng xuất tim nó trầm trọng đến mức nào qua cái việc mà đánh giá xem các chức năng, các cơ quan trong cơ thể đang rối loạn như thế nào. Chẳng hạn như là tăng lactate có nghĩa là suy giảm cung oxy. Nếu mà tăng creatinine thì có nghĩa là giảm tưới máu thận. Và cũng có thể đánh giá cái vấn đề là nhồi máu xuất huyết gan qua các marker như là AST, ALT hay là bilirubin. And some of the non-lab testing, everyone needs an EKG to see if there is a sign of a heart attack, which would be the most common cause of cardiogenic shock. A transthoracic echo, or a TTE, can help you characterize if there is severe left ventricular dysfunction, if there's a pattern of distribution corresponding to a problem with one of the coronary arteries, or if there's other mechanical complications contributing to the presentation. Thời thì có các xét nghiệm, cách thử tim mạch không xâm lấn, chẳng hạn như là EKG, ta có thể cho ta biết cái vấn đề là thiếu máu cục bộ hay không. Và TTE hay là siêu âm tim mạch qua thành ngực thì sẽ cho ta biết là có các hình ảnh có liên quan với lại cái việc mà bị ảnh hưởng mạch vành, hay là các biến chứng cơ học có liên quan đến sốc tim, thì ta cũng có thể thấy được trên là siêu âm tim mạch qua thành ngực.
And then lastly, generally a chest X-ray being useful to gauge the degree of congestion that you're concerned for. Additionally, helping to use it as a screening tool for any potential mimickers of cardiogenic shock picture, whether there's a widened mediastinum, potentially concerning for an aortic dissection, or if there's some other process going on. Và đồng thời thì cuối cùng ta cũng có các phương tiện hình ảnh khác như là X-ray ngực có thể cho biết cái vấn đề về giải phẫu, có thể gây ra suy tim hay là các vấn đề khác như là nhồi máu, chẳng hạn như là bị bóc tách động mạch chủ, vân vân. So then after that, if you diagnosed your patient and your suspicion is high for cardiogenic shock, you're going to need to take care of them appropriately. And so kind of the standard monitoring that these patients would need is, they would come to the ICU, the intensive care unit, and we would have them on continuous telemetry to monitor their rhythm, continuous pulse oximetry for their oxygen saturation. We continue to monitor closely their urine output, their respiratory rate, and then generally, these patients are hypotensive, borderline blood pressures to start. So, frequent blood pressure monitoring, usually very commonly an arterial line we would place to keep more continuous monitoring. Và sau khi mà ta xác định là bệnh nhân có bị sốc tim thì ta sẽ chăm sóc bệnh nhân ở trong đơn vị ICU. Thì ở trong ICU thì các quy trình theo dõi chuẩn bao gồm như là theo dõi nhịp tim mạch, đo độ bão hòa oxy qua mạch nảy, nhiệt độ, nhịp thở, hiệu suất niệu, hay là theo dõi huyết áp hoặc là theo dõi huyết áp một cách liên tục hơn, chẳng hạn như là qua catheter động mạch. And then usually for our patients presenting like this, our institution is we're big proponents of placing pulmonary artery catheters or Swan-Ganz catheters. While the data has shifted over the past couple of years, kind of early 2000s studies indicating there might not be mortality benefit to using them. Those studies have some potential flaws or things that could skew our thinking. And more recent studies have shown that there is potential benefit for patients in cardiogenic shock. And so we generally place them to monitor their full hemodynamic profile regularly. Tiếp theo là cái vấn đề về đặt đường catheter động mạch phổi. Thì ta thường đặt cái đường catheter này để có thể theo dõi và quan sát những cái biến động trong huyết động của bệnh nhân một cách thường xuyên và liên tục. Các dữ liệu thì đã thay đổi qua các năm gần đây. Trước kia thì có một số nghiên cứu cho thấy là không có các lợi ích đáng kể trong việc sử dụng catheter động mạch phổi. Tuy nhiên thì các nghiên cứu này có thể có một số những cái bất lợi và cũng có một số cái điểm yếu làm cho dữ liệu và cách nhìn bị sai lệch. Các dữ liệu và nghiên cứu gần đây thì cho thấy là có một số lợi ích có thể xảy ra khi mà ta dùng catheter động mạch phổi để theo dõi. And so, the pulmonary artery catheter allows us to monitor filling pressures in the heart, get a sense of potentially the volume status. We're able to tell exactly what the cardiac output, cardiac index are, as well as the systemic vascular resistance. And then lastly, we can use all these parameters as well to calculate things that I've indicated at the bottom of the slide, the cardiac power output, which is your mean arterial pressure multiplied by the cardiac output divided by 451. And that, if that's less than 0.6, that's a concerning sign that someone is in a cardiogenic shock state. Additionally, if you have a pulmonary artery catheter in place, you can calculate the pulmonary arterial pulsatility index. As shown below, the systolic pulmonary artery pressure minus the diastolic pulmonary artery pressure divided by your right atrial pressure, or CVP,
can give you a marker of how well the right side of the heart is functioning. And if that's less than 1, that's very critical and concerning for the right heart failing. Và đối với các, chỉ số mà đo được từ catheter động mạch phổi thì ta có thể theo dõi những cái như là oxy bình thường là khoảng 70-80% và ta theo dõi các, thứ khác như là PA, áp lực mang mạch phổi bích. Thì từ đó ta có thể tính toán một số các, chỉ số chẳng hạn như là CPO là cái, công tim, công tim thì nó có thể tính toán bằng cách mà nhân cái ta có thể tính toán này bằng nhân cách MAP nhân với lại cardiac output chia cho 451 là nếu cái chỉ số này mà dưới 0.6 thì nó sẽ cho thấy là cái tình trạng sốc tim của bệnh nhân khá là trầm trọng và cũng có thể tính được là chỉ số PAPI như thế ở dưới. So essentially, using all this information, we're trying to essentially characterize our patient in a certain way so we can treat them appropriately. This is kind of the classic way of viewing your heart failure patients, what their output is essentially, and how much volume they have. So our classic one being kind of cold and wet. Essentially, they have a low cardiac index, but they have high systemic vascular resistance, high wedge pressures. And so essentially you need to augment the cardiac output index and get fluid off of them. Và bình thường thì ta có thể phân loại các bệnh nhân vào các mục khác nhau để có thể hướng dẫn cái cách điều trị. Chẳng hạn như là cái mà ta thường thấy ta có thể thấy trên bảng ở trong slide sau. Một cái mà bác sĩ có nhấn mạnh sau đây là các bệnh nhân mà có triệu chứng là ta gọi là ướt, có nghĩa là có volume, có thể tích bình thường và cũng là ta có thể chia theo là bệnh nhân ấm hay là lạnh các đầu chi. So other states to diagnose being are kind of dry and cold or euvolemic cardiogenic shock, which has again a low cardiac index, elevated systemic vascular resistance, but not necessarily volume overloaded. You have a kind of normal pulmonary capillary wedge pressure. And those sorts of patients will ultimately not require as much in the way of getting fluid off, but they need medications to augment their output. Và chẳng hạn như là ở trong các mục tiếp theo là các bệnh nhân có cái thể tích tim, thể tích dung dịch thì bình thường. Chẳng hạn như là ở trong cái O trên bên phải là các bệnh nhân này có thể tích bình thường, có cái chỉ số tim thấp và có cái sức cản ở ngoài vi thì cao. Tuy nhiên thì cái chỉ số là PCWP là cái chỉ số này thì nó bình thường. Thì đối với các bệnh nhân này thì ta không có cần cái bước mà điều hòa dung dịch cho bệnh nhân. And lastly, just to bring everyone's attention, the complicating box or the one that becomes difficult to manage is a patient that's essentially warm and wet, essentially a mixed shock state, kind of either potentially due to some other etiology of shock complicating the picture, like a septic shock, or if you are in that phase of cardiogenic shock where there's a vasodilatory component, it becomes a little bit harder to characterize and manage. But these patients are still, showing you that they have a insufficient cardiac index and output. Generally, their systemic vascular resistance is normal to low, but they still have a very high pulmonary capillary wedge pressure. And sometimes, this is kind of the most difficult portion of patients to ultimately manage going forward.
Bác sĩ muốn chú ý vào một phân loại bệnh nhân khá là rắc rối, đó là các bệnh nhân vừa ướt vừa ấm. Theo các từ mà bác sĩ sử dụng để cho mỗi một ở trên bảng, thì các bệnh nhân này thường rơi vào cái phân loại này do là có một số cái chẳng hạn như là một số cái nguyên do khác làm cho rắc rối cái vấn đề lên. Thì các bệnh nhân này về chung thì sẽ có cái chỉ số tim giảm, cái áp lực mông mạch phổi bích thì tăng, và cái sức cản ở ngoài vi thì bình thường hoặc là giảm. Thì đối với các bệnh nhân này thì có thể là sẽ khó để điều trị và quản lý. Um, so as you're, characterizing these patients and making your decisions for how to treat them best going forward, it's also always important to kind of keep an eye on what are their core signs of, potentially having a negative outcome, because you might have to use this information to decide how much you're going to offer the patient, if they're going to get everything all the way up into a hip transplant, or if there's potentially a reason to limit that. And some of the things to keep in mind for these patients are, particularly the elderly, if they are, a very advanced age and wouldn't be candidates for a lot of things. If they've already sustained, anoxic brain injury in the setting of an arrest, they might not be the ones to offer all the therapies we have. They've already had known decreased left ventricular ejection fraction. If your cardiac power index is very severely decreased, and then the rest, low stock blood pressure, needing pressors persistently, multi-organ dysfunction, persistently elevated lactate, all would portend a worse outcome or prognosis for these patients. Và để biết các dấu chỉ tiên lượng xấu thì ta có thể nhìn vào các yếu tố sau đây để quyết định cái hướng điều trị, cũng như là nhìn vào cái tiên lượng của bệnh nhân. Thì chẳng hạn như là các nhóm bệnh nhân cao tuổi, các bệnh nhân có tổn thương thiếu máu não do các tổn thương xảy ra trước, các bệnh nhân có giảm phân suất, ống máu thất trái, chỉ số tim thấp, tâm trung thấp, cần dùng thuốc vận mạch lâu và lactate cao. So now we'll move over to actually managing these patients now that we have some idea of what's going on, and we need to, actually get them through this episode. Và tiếp tới thì ta nói về vấn đề quản lý xúc tim để làm sao để ổn định bệnh nhân và để cho bệnh nhân thoát khỏi cái tình trạng sốc tim cấp và sau đó. So just a step back before we're managing them, just kind of the immensity of the problem, essentially, just how significant cardiogenic shock presentations are to the healthcare system. So the cardiogenic shock will be the most common cause of mortality in acute heart attack patients, 40 to 50%. In 10% of our, STEMI patients, there's a higher risk even in there. So 10% of STEMI patients have a risk of going on to cardiogenic shock higher even in the elderly. We are making over time progress in treating these patients. Mortality has slowly ticked down from closer to 50% to 35%. But that being said, as we're getting better at treating a lot of things, patient complexity is increasing and making it more challenging overall. Và để có thể nói chung thì sốc tim là một vấn đề lớn đối với hệ thống y tế hiện tại. Thì nhồi máu cơ tim cấp chẳng hạn là nguyên nhân phổ biến nhất của tử vong tại bệnh viện. Sốc tim là nguyên nhân phổ biến nhất trong tử vong tại bệnh viện. Ở trong các bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim cấp thì khoảng 10% các bệnh nhân STEMI thì sốc tim còn nguy cơ cao hơn ở các bệnh nhân trên 45 tuổi. And then, in cardiogenic shock, not due to myocardial infarction or heart attack,
carries with it a 25% in hospital mortality risk. So lower than that of myocardial infarction, but still significant. And then lastly, these patients, as we know, are very sick and are generally in the ICUs for a median of 6 days and requiring on average 9 to 12 day hospital course. Can you hear me, Dr. Pashun? Yes, I can. Oh, yes, sorry. I Can was you hope- repeat? yes, sorry. Could you remind me of where I have left off? Oh, sure. So I was just going on to in terms of the non-ischemic or the not cardiogenic shock not due to myocardial infarction carries with it a 25% mortality, which is less than the heart attack associated cardiogenic shock. And then just finishing up that these patients are very sick and require, a median of 6 days in the ICU with average hospitalizations of 9 to 12 days. Yes, thank you. Và một cái vấn đề là sốc tim không do hội chứng mạch vành cấp thì có liên hệ với tỷ lệ tử vong là khoảng 25%, và họ thì tiêu thụ cái nguồn lực y tế khá là nhiều, bởi vì thời gian nằm trong ICU thì khoảng là trung bình là 6 ngày và thời gian nằm viện thì 6 tới 12 ngày. Cùng với lại các vấn đề gánh nặng về các bệnh nhân sốc tim ở nhồi máu cơ tim cấp ở cột ở phía bên trái. So one of the ways to kind of think about these patients as you're going through the management and whether you can kind of start them off on medical therapy or you have to start considering higher levels of care, mechanical circulatory support up front. It's useful thinking of it in this pyramid that our Society for Interventional Cardiology has put forth recently around 2019, and kind of everyone's kind of classic heart failure presentation cardiogenic shock is characterized at the C level here. A little elevated lactate, end organ dysfunction, but maintaining blood pressures, not truly deteriorating. As you progress in cardiogenic shock, potentially with or without therapy, you move up the pyramid, characterized by deteriorating, and then in extremis, which is you're potentially needing mechanical circulatory support such as ECMO if they have ongoing cardiac arrest. So just kind of thinking about it in this way, generally we're going to interact with patients at the C level, but very quickly we need to decide, are they just continuing to get worse and progressing to D and E, or are we moving them kind of in the right direction and improving? Các giai đoạn sốc tim thì được tóm tắt ở trong cái hình kim tự tháp sau. Thì khi mà ta phân vân về các trị liệu có thể áp dụng cho bệnh nhân, chẳng hạn như là sử dụng thuốc hay là sử dụng các trị liệu cấp cao hơn, chẳng hạn như là đặt máy thở, thì ta có thể dựa vào cái tình trạng của bệnh nhân ở trong cái bảng, ở trong cái hình này. Chẳng hạn như là bắt đầu ở level C, là đây là cái giai đoạn khá là cổ điển, thì nó là cái giai đoạn mà ta có tổn thương cơ quan, có cái chỉ số lactate thì tăng do bệnh nhân không có đang xuống cấp trầm trọng nhanh chóng. Khi mà bệnh nhân trở nên tình trạng bệnh nhân trở nên tệ hơn thì ta leo thang ở trong cái bậc thang này, chẳng hạn như là đến cái mức độ là deteriorating, tức là bệnh nhân đang xuống cấp một cách nhanh chóng, và extremis là bệnh nhân khá là trầm trọng và cần các liệu pháp như là đặt máy thở hay là sử dụng ECMO. Thì ta có thể dựa vào cái bảng đánh giá giai đoạn này để có thể quyết định là bệnh nhân đang tiến triển tốt hơn, đáp ứng với điều trị, hay là bệnh nhân đang trên tồi tệ hơn. So our overall
pathway when someone comes into the hospital is more or less going to look like this. Kind of at the top, stabilizing them, get them on medical therapy, take care of any other complicating issues. That second box below it is obviously in the sense of have an ischemic process or a myocardial infarction going on, we need to revascularize them as soon as possible, as that is going to be the best for their outcomes in that setting. But if we're not in an ACS myocardial infarction picture, we're going to kind of continue doing the things in our first step, medical management, and then we essentially keep a close eye and see, do we is the patient moving towards ultimate recovery, or are they going to continue to deteriorate and need further care, mechanical circulatory support? And then after that, you have to decide, does this need to be transitioned to a long-term therapy? Do they need long-term support, whether that be IV medications to support their heart, a VAD or a ventricular assist device, transplant, or if unfortunately they're not a candidate for any of these things, they have too many comorbidities, they've suffered, from a lot of issues during the hospitalization, do they have to proceed to more of a palliative and hospice approach? Và đây là tóm tắt cái quy trình mà xảy ra khi mà bệnh nhân bắt đầu đến trình diễn lâm sàng. Đầu tiên là ta ổn định bệnh nhân với trị liệu thuốc và ta giải quyết các vấn đề mà biến chứng khác. Và sau đó nếu mà bệnh nhân có vấn đề về thiếu máu cục bộ, chẳng hạn như là bị nhồi máu cơ tim cấp, thì ta sẽ cần nhanh chóng tái thông mạch để giải quyết cái vấn đề này. Nếu mà bệnh nhân không có cái vấn đề mà thiếu máu cục bộ này, thì ta có thể tiếp tục với lại bước 1 là quản lý bằng thuốc. Và sau đó ta cần quyết định là bệnh nhân sẽ tiến triển tới cái việc mà bệnh giải quyết nhanh chóng và bệnh nhân trở lại hồi phục bình thường, hay là bệnh nhân sẽ tiếp tục có tình trạng tồi tệ hơn và dẫn đến việc mà cần thiết các biện pháp khác như là đặt máy thở vân vân. Và sau đó ta cần quyết định xem là bệnh nhân có cần các trị liệu liệu pháp lâu dài hay không, chẳng hạn như là thuốc lâu dài để kiểm soát cái tình trạng và sức khỏe tim của họ, hay là bệnh nhân sẽ cần các biện pháp khác như là đặt các thiết bị tim mạch, hay là bệnh nhân có cần ghép tim hay không, hay là ở trong cái trường hợp xấu là bệnh nhân bị không có chỉ định cho các biện pháp này, và hay là gặp phải các biến chứng trong cái quá trình mà ở nằm viện, thì bệnh nhân có thể nhận các chăm sóc ở giai đoạn cuối hay không? So again, as we are initially stabilizing our patient, one of the first things I feel like in medicine in general, we think of IV fluids, which is tricky in these patients, many of whom are volume overloaded. It's reasonable to give a small fluid bolus challenge if you think they're potentially particularly dry. It's technically part of the guidelines if the blood pressure doesn't respond in the setting of a fluid challenge. But I would be very cautious, especially if someone's already in respiratory distress with severe volume overload. Và đối với vấn đề là ổn định hay là hồi sức ban đầu cho bệnh nhân, thì cái việc truyền dịch ở mạch thì nó lúc nào đối với sốc tim nó cũng là một vấn đề khá là khó khăn. Thì cái việc bù dịch bảo tồn với một lượng truyền dịch nhanh nhỏ, chẳng hạn như là 250 đến 500 cc là hợp lý nếu mà ta có nghi ngờ có giảm thể tích, nhưng mà không nên làm truyền nhiều. Bác sĩ đã có căn dặn là ta cần nên đặc biệt lưu ý đối với cái việc truyền dịch này, đặc biệt là đối với các bệnh nhân mà đã ở trong cái tình trạng mà hô hấp khó khăn, hay là ở trong có gặp vấn đề về thể tích. And the other thing is maintaining the patient's oxygenation, again, or greater than 90% O2 status acceptable. If you're dealing with respiratory distress and hypoxia, a good temporizing tool for these patients is BiPAP or BPAP,
depending on how you refer to it, which helps with a lot of the our cardiac hemodynamics. It decreases the preload, decreases the afterload, helps offload the heart some. You often get a little bit of blood pressure lowering when placing someone on BiPAP, but can give you a little bit of time and may even help kind of reverse the course of the patient to prevent them from requiring intubation and ventilation, which we'll get into a little later. Và thông khí cũng là một bước ở trong ổn định hay là hồi sức ban đầu. Khi mà thông khí và thì ta có thể chấp nhận là cái độ bão hòa oxy trên 90%, và việc sử dụng mà BiPAP hay là CPAP tùy theo lựa chọn thì khá là hữu dụng và lợi ích đối với cái việc mà ổn định huyết động, bởi vì nó sẽ giảm tải trước và tải sau cho tim và tránh cái việc mà bệnh nhân sẽ phải thở máy. Còn bước cuối cùng là có thể ổn định thông khí bằng thở máy. So I know that we're getting a little short on time, so I'll try and speed up these slides. But essentially, using medications to support the blood pressure and heart for these patients. If you don't have, if they're particularly hypotensive, the first one to reach for would be norepinephrine. Essentially, you'd get alpha and beta activity, which will help augment the heart as well as kind of stabilize the blood pressure initially. Some institutions use dopamine. Ours does not particularly, but you do technically have 3 tiers of dopamine dosing. The lower dose range being for what's called renal perfusion, or helping augment the kidney perfusion. In the mid-range, 5 to 10 micrograms per kilogram, technically you get more inotropic effect or cardiac benefit. And then the high range would be more peripheral vasoconstriction. Và đây là một số cái thuốc mà để có thể ứng dụng ở trong cái tình trạng sốc tim và hỗ trợ tim mạch. Nếu mà bệnh nhân ở trong tình trạng là bị tụt huyết áp thì ta có thể sử dụng norepinephrine, là nó có tác dụng lên cả cái thụ thể alpha và beta, thì nó làm cho cái tình trạng và chức năng tim mạch cải thiện và làm cho huyết áp được ổn định. Một số bệnh viện sử dụng dopamine, nhưng mà ở bệnh viện nơi bác sĩ công tác thì không sử dụng. Tuy nhiên theo bảng này thì có 3 cái mức độ sử dụng dopamine. Mức độ thứ nhất là dùng để cho cải thiện tưới máu thận. Cái thứ hai là nó bắt đầu sẽ có cái tác dụng tốt cho chức năng tim, tốt cho co bóp tim, và nó còn có cái mức độ thứ ba là mức độ cao nhất. And then when you potentially have blood pressure room going forward, starting an inotrope such as dobutamine or milrinone could be beneficial. Dobutamine being shorter acting, shorter on, shorter off, and causing less hypotension than milrinone. Milrinone, be cautious in the setting of renal dysfunction, as it's predominantly renally cleared. Also causes greater vasodilatation and hypotension. But recent studies have shown there's no mortality difference between the two agents. They're equivalent. Cái thứ hai thì thêm một số chi tiết trong cái phần dịch trước là cái mức độ thứ ba của dopamine thì nó sẽ gây ra nó sẽ có các tác dụng ở trên các chỉ số cả cơ thể. Đối với lại các thuốc mà tăng co bóp tim thì chẳng hạn như là thuốc dobutamine thì nó sẽ có cái thời gian tác dụng ngắn, bắt đầu tác dụng ngắn và cũng có thời gian kéo dài tác dụng ngắn, và nó tốt hơn một số loại thuốc khác bởi vì nó không có gây ra cái tình trạng mà tụt huyết áp trầm trọng. Sorry. There we go. So we essentially touched on all of this. So I'll just skip that for now.
Um, sorry, you don't have to translate that part. So some of our specific presentations or patients that we were talking about before, in the classic cold and wet patient, we're dealing with the hemodynamic parameters that we discussed: low output index, high SVR, initially stabilization with norepinephrine, potentially dopamine, depending on the institution, and then transitioning to inotropic support and getting that fluid off. Và đây là cái việc mà sử dụng thuốc cho các bệnh nhân với các biểu hiện khác nhau như là bác sĩ có nói trước. Đối với các bệnh nhân có biểu hiện lạnh, ướt đặc trưng thì ta sử dụng các thuốc như là norepinephrine hay là dopamine để hỗ trợ co bóp cho tim, thì nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là cái chỉ số tim thấp và cái và SVR, tức là cái sức cản cao. And then if the patient is more of the cold and dry state, again, basically warm them up with your vasopressors, get inotropes on. Potentially, these patients may need fluid as opposed to our volume overloaded patients. Và thứ hai là đối với các bệnh nhân mà có cái tình trạng là vừa lạnh vừa khô với cái thể tích thì bình thường ta sử dụng các hỗ trợ co bóp cũng như là truyền dịch nhanh thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề là có cái chỉ số tim thấp, có cái sức cản cao, và tuy nhiên là cái áp lực phổi bích thì bình thường. And then in particular, the complex case of vasodilatory cardiogenic shock, norepinephrine is going to be key, looking for potential other causes of the vasodilatation, whether it's sepsis or another etiology. But definitely strongly recommend having a swan or a pulmonary artery catheter in place to guide that therapy. Và cuối cùng thì với các bệnh nhân sốc tim giãn mạch là cái nhóm bệnh nhân mà rắc rối, thì do các một số cái tình trạng nguyên do chẳng hạn như là bị sốc do nhiễm trùng nhiễm trùng máu, thì norepinephrine sẽ là cái phương tiện chủ chốt. Đồng thời ta cũng có thể giải quyết các vấn đề nguyên do mà gây ra rắc rối, và rất là có ích nếu ta sử dụng các liệu pháp dùng catheter động mạch phổi để hướng dẫn. So then some other specific cases of cardiogenic shock, if it's RV shock or right ventricular failure, trying to maintain the fluid to continue getting cardiac output from the right side of the heart to the left, supporting them with vasopressors such as norepinephrine and vasopressin, and potentially reducing the afterload on the right side of the heart with a pulmonary vasodilator or potentially a nitric oxide. Và đây là một số cái trường hợp cụ thể, ví dụ chẳng hạn đối với bệnh nhân bị sốc thất phải thì ta cần truyền dịch và sử dụng các thuốc vận mạch, chẳng hạn như là norepinephrine hay là vasopressin và thuốc giãn mạch phổi. Thì cái này thì ta có thể duy trì cái việc mà giảm, ta có thể duy trì và cải thiện các tại trước và tại sau của thất phải. And if it's a case of severe aortic stenosis, critical aortic stenosis, generally reaching for phenylephrine or vasopressin first will be ideal. You have a fixed obstruction that you might not be able to augment much beyond. That being said, if you do have a reduced ejection fraction, you can try inotropes to try and augment your cardiac output. Đối với hẹp động mạch chủ nặng thì các bệnh nhân này ta có thể sử dụng phenylephrine và hoặc là vasopressin như là thuốc vận mạch. Tuy nhiên sẽ có một cái ngưỡng mà ta có thể là không có thể cải thiện cái chức năng của tim qua được. Tuy nhiên mà nếu mà bệnh nhân có phân suất xuống máu giảm thì ta có thể thử sử dụng thuốc tăng co bóp tim để cải thiện cái chức năng tim hơn. And in the case of severe aortic regurgitation, the key for that is going to be not allowing a lot of diastolic filling time, because that's when the regurgitation will occur.
So you want to increase the heart rate as much as possible, whether through medications such as dopamine or dobutamine or temporary pacing. Và đối với cái bệnh nhân mà bị trào ngược động mạch chủ thì ta có cái vấn đề về bị giảm thời gian làm đầy trong tâm thu, thì ta có thể cố gắng đặt sử dụng dopamine hay dopamine, hay là đặt máy tạo nhịp tim tạm thời để cân bằng cái huyết động này. And then just briefly, I'll essentially just focus on mitral regurgitation. You ideally want to support them, afterload reduce them as much as possible, and more or less stabilize them till they can do a surgical repair, ideally. And lastly, with a left ventricular outflow tract obstruction, potentially in the setting of a hypertrophic cardiomyopathy, the key for these patients is going to be fluid, slowing the heart rate down as much as possible to allow for diastolic volume, and allowing them to essentially recover as much as they can on their own. Is essentially the key. Và đối với các bệnh nhân bị trào ngược van hai lá thì ta cố gắng hỗ trợ và cải thiện cái tại sau tốt nhất có thể, và cái điểm quan trọng là ta cần ổn định bệnh nhân đủ để có thể phẫu thuật để sửa đổi và để cái vấn đề bị trào ngược van hai lá bằng phẫu thuật. Và đối với các bệnh nhân bị tắc nghẽn đường ra thất trái thì ta đặc biệt là đối với các bệnh nhân có tình trạng này do là cái bệnh phi đại cơ tim, thì ta có thể truyền dịch theo sử dụng các thuốc như trên, với cái mục đích là để giảm nhịp tim và cố gắng làm sao cho bệnh nhân có thể hồi phục và tự hồi phục một cách tốt nhất có thể. And just a brief mention of ventilator management in heart failure or cardiogenic shock. We adjust the PEEP or positive end expiratory pressure, and considering which side of the heart you're treating, potentially for the left side of the heart. Now it helps reduce the afterload, preload, and optimizes oxygen delivery, so it can be great for the left side. However, for the right side, while it has some beneficial effects, reducing your pulmonary vascular resistance, potentially alleviating some hypoxia and pulmonary edema, it can reduce RV preload significantly, which would potentially worsen your hypotension and further hemodynamic state. So, in particular, in patients with right ventricular failure, you have to very cautiously titrate your PEEP. Và cái việc dùng máy thở cơ học thì nó có các tác dụng khác nhau tùy thuộc vào các bệnh nhân bị suy thất trái hay thất phải. Đối với bệnh nhân bị suy thất trái thì dùng máy thở nó có thể giảm tại sau và tại trước thất trái và tối ưu vận chuyển hóa oxy. Đối với bệnh nhân bị suy thất phải thì nó có thể giảm cái sức cản mạch phổi và cải thiện cái chỉ số tim, cũng như là giảm cái tại trước cho thất phải. So just to kind of summarize and move to the end, sorry for going over time. I was going to just touch briefly on mechanical circulatory support. Each of these tools that we have could be a full talk in and of themselves, but just to give you a sense, if your patient is still decompensating despite all the medical therapies that you've instituted, you may have to consider escalating care. And I like this kind of diagram from one of the papers that I've looked at recently that kind of summarizes the spectrum of support, and I'll go through it shortly. Và đây là hình ảnh ở trong một bài đăng tải mà bác sĩ đã cho lên slide, và hình ảnh này thì nó tóm tắt cái đa dạng các bước trong điều trị và cho bệnh nhân bị sốc tim, từ các bệnh nhân mà nhẹ đến các bệnh nhân mà cần phải không có thể chỉ định được, đối với các liệu pháp khác mà chỉ có thể điều trị chăm sóc giảm nhẹ.
So if you have predominantly left-sided failure and progressive cardiogenic shock, you can potentially utilize the intra-aortic balloon pump or IABP, um, potentially going up to an impella if needed. A balloon pump, has the balloon that sits in the aorta, inflates and deflates with a cardiac cycle. That can give you some augmentation up to zero point 0.5 liters. Um, the impella, obviously, there's multiple sizes, and you can potentially augment your flow up to 5.5 liters, depending on the device in there. Obviously, some benefit to a balloon pump is it's a smaller device to place. It's only a 7 to 8 French sheath. Can be placed at the bedside pretty quickly, whereas Impella, you generally need more support, full cath lab services. Và có hai cái thiết bị mà bác sĩ đã chỉ ra ở đây. Một là sử dụng IPP, tức là bóng đối xung động mạch chủ, bóng đối xung động mạch chủ, hoặc là Impella. Thì bóng đối xung động mạch chủ thì nó được đặt ở trong động mạch chủ và có thể làm tăng cái cung lượng lên cao, chẳng hạn như là đến 0,5 lít. Còn Impella thì nó cũng có thể làm tăng cái dòng chảy lên khá là cao. Một trong những cái lợi ích của việc sử dụng bóng đối xung động mạch chủ là nó khá là nhỏ và ta có thể đặt nó ở bên ở trong cái vị trí mà ở cái bên giường của bệnh nhân khá là nhanh. Còn Impella thì ta cần cái hỗ trợ đặc biệt, chẳng hạn như là ở trong phòng cath lab. If the right ventricle is failing, you can potentially try and temporize it with what's called an Impella RP, which is on the left side of the screen, which essentially is drawing blood out of the right atrium and depositing it in the pulmonary artery. You can potentially use that for isolated RV failure. You can also consider using that in conjunction with a balloon pump or an Impella. However, if you are in such severe cardiogenic shock and your support is not sufficient, the main thing to transition to is VA ECMO, which we have in the center of the screen, which provides total cardiac support, irrespective of left versus right ventricle, and that essentially all these devices give us needs to be time to something. So it's either time to decision about the way the patient is going. Are you going to bridge them to a transplant? Are you going to bridge them to a device like a ventricular assist device, or bridge them to recovery potentially? And if it ends up being none of those, it's potentially a bridge to subsequent palliation. But it can give you time and the opportunity to allow someone to either recover or get to another therapy. Đối với các bệnh nhân mà bị suy thất phải thì ta có thể sử dụng các Impella RA như là xin lỗi RP như là ở bên trái, và ta có thể sử dụng trong các trường hợp mà bị suy thất phải độc lập hay là suy thất phải cùng lúc, và ta có thể sử dụng chị mình cái Impella RP, hoặc là ta sử dụng chung với lại bóng đối xung động mạch chủ hoặc là Impella. Khi mà bệnh nhân cái tình trạng đã trở nên là quá trầm trọng và các biện pháp hỗ trợ của ta không còn đủ nữa, thì ta có thể sử dụng VA ECMO. Thì cái liệu pháp này thì nó sẽ cho cái sự hỗ trợ toàn diện tim, và về chung thì tất cả các biện pháp này thì nó đều có thể cho ta một chút thời gian, hoặc cho bệnh nhân có thể từ từ hồi phục, hoặc là ít nhất là thời gian để cho ta có thể bước tiếp theo đến tới các liệu pháp cao hơn. So, I mean, that's again, sorry for running over, but essentially those were the main parts of the talk that I wanted to get to. Thank you for having me. Thank you for all the phenomenal help, especially translating.
And then I'll just open it up to questions so I don't keep people even further beyond the time. But thank you again. Thank you so much, Dr. Pashun. Và bác sĩ cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần là Q&A. Hello, Dr. Raymond Pushan. I will read some of the questions sent from the audience. Sure. One of the first question is, thank you for the excellent report from Dr. Raymond Pushan. And I would like to ask that the patients with cardiogenic shock due to right ventricular infarction while waiting for PCI or pre-hospital management, should we give priority to intravenous fluids or vasopressors? Thank you so much. Sure. It's a really tricky question. The right side of the heart is always scares people the most. It's the one that's the most difficult to manage because we, as you can see from, the slides towards the end, we have so many support devices for the right side of the heart, for the left side of the heart, but then, we're kind of a little faltering on the left side, for the right side. Sorry, I'm getting my lefts and right mixed up. But I would say, to answer your question, I would kind of take the picture of the patient as a whole. If they are particularly hypotensive in presentation and you're trying, whatever's closest to you, I would probably start things in conjunction. I would start and give them some fluid, especially if they're not looking like they're particularly volume overloaded and edematous. But I would also still have vasopressors close by, ready to start, and probably start them at the same time. Because, if it is due to an RV infarct, your goal is going to be to get that coronary artery open. So whatever you need to do to get them to that point, do it. It's not going to always be the prettiest, but I would start all these things in conjunction. I think it's reasonable to start fluid first and then move to vasopressors, but I don't think you're wrong either way. Và thank you, Dr. Pashun. Và câu hỏi là cảm ơn bài báo cáo rất hay của bác sĩ. Xin hỏi bệnh nhân sót tim do nhồi máu thất phải trong thời gian chờ PCI hoặc xử trí trước chuyển viện thì nên ưu tiên truyền dịch hay là dùng vận mạch? Thì bác sĩ đã trả lời là cái vấn đề mà quản lý cái phía bên phải của tim thì nó cũng khá là rắc rối. Như ta có thấy trong slide trước, người ta có rất là nhiều cái thiết bị để hỗ trợ cho thức trái, nhưng mà thức phải thì nó khá là phân vân. Để trả lời câu hỏi của quý khán giả thì bác sĩ đã trả lời là ta nên nhìn vào cái bức hình lâm sàng tổng thể của bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân đặc biệt bị tụt huyết áp và không có vấn đề về bị overload cái thể tích thì ta nên cho truyền dịch và vận mạch. Ta sử dụng hai thứ này cùng với nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ khuyên là ta có thể nên sử dụng cái việc mà truyền dịch trước và sau đó thì nhưng mà vẫn có các thuốc vận mạch ở gần bên và để có thể nhanh chóng cho bệnh nhân và có thể là thậm chí là cho cùng lúc. Và chẳng hạn như là ở trong cái tình trạng mà bệnh nhân bị cái nhồi máu cơ tim ở phía bên thất phải, vị trí thất phải, thì ta muốn cái động mạch vành nó mở ra nhanh nhất có thể và ta sẽ sử dụng bất kỳ cách nào để có thể đến với lại cái điểm điểm đó nhanh nhất có thể. Thì kết luận là ta có thể sử dụng hai cái bước truyền dịch hoặc là vận mạch chung với nhau và không có vấn đề gì. Và tuy nhiên thì theo bác sĩ thì bác sĩ sẽ sử dụng truyền dịch trước, nhưng mà không có quan trọng là ta sử dụng cái nào trước. And the second question is, what therapy is contraindicated in cardiogenic shock? What can be done except what can we do except shocking the heart if the patient requires the contraindicated therapy? Not sure I fully understand the second part of that question, but cardiogenic shock, contraindicated therapies, generally you don't give people beta blockers. That's going to just make their cardiogenic shock worse. Don't give them any of the
general medications we say are good for heart failure because they're in such an decompensated state that any decrease in blood pressure or perfusion is going to be detrimental and will lead to their demise essentially. And I guess you can translate that part. I guess, can you repeat the second part of the question to me? I was a little unclear. Yes, the second part is what can be done except shocking if the patient requires the contraindicated therapy? I mean, you generally only shock the heart for unstable cardiac rhythms. You're not going to shock these patients that are coming in cardiogenic shock and, due to acute MI or a non-ischemic cardiomyopathy. If, you know, generally the things that are contraindicated in cardiogenic shock are not going to help them get better. So, we would no patient's going to need that. If that answers the question. Thì doctor. And và bác sĩ đã trả lời là các liệu pháp mà ta nên tránh ở trong cái tình trạng sốc tim là bất cứ cái liệu pháp thuốc nào mà nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là giảm huyết áp. Bởi vì ở trong cái tình trạng sốc tim thì bất kỳ cái việc nào mà làm cho bệnh nhân bị giảm tưới máu cơ quan và tưới máu tạng thì đều có cái tác dụng rất là tồi tệ cái tình trạng của bệnh nhân. And also one question is, can you show evidence of research just in management of cardiac shock when we use phenylephrine esmolol decrease heart rate in aortic regurgitation because we don't have these medicines? Thank you. I don't have the data readily available. I would actually have to check myself if there is, actual studies looking at that. I would presume that severe aortic regurgitation ends up being such an acute presentation that we probably don't have great studies justifying particular therapies. But what we do know is that diastolic filling time in severe aortic regurgitation is the enemy. So we generally would not want to use phenylephrine or these pressors that slow the heart rate down. Dopamine, dobutamine can be useful. Even norepinephrine or epinephrine will also give you some increased heart rate. Otherwise, temporary cardiac pacing is an option. Generally wouldn't be ideal to do it transcutaneously. That would be painful and would be for a long time, but a transvenous pacemaker could be placed. Thank you. Và câu hỏi là bác sĩ có thể đưa ra một số cái bằng chứng về cái hiệu quả của sử dụng phenylphrine esmolol để cho giảm cái nhịp tim ở trong cái tình trạng là bị trào ngược động mạch chủ. Bởi vì thì bác sĩ đã trả lời là bác sĩ không có đưa ra các bằng chứng liền tại đây được, tại vì bác sĩ sẽ cần phải đọc thêm và về các báo cáo về các sử dụng các thuốc này, và đặc biệt là cái tình trạng mà bị trào ngược động mạch chủ, nó là một tình trạng mà có thể là không có nhiều bài báo cáo cụ thể về các biện pháp trị liệu điều trị rất là cụ thể thế này. Nhưng bác sĩ nghĩ là do làm cái tình trạng này trào ngược động mạch chủ, cái kẻ thù của chúng ta trong tình trạng này là cái thời gian làm đầy ở trong tâm thu. Bởi vì vậy thì ta sẽ không có muốn sử dụng thuốc như là phenylephrine, là cái loại thuốc mà nó sẽ làm cho giảm cái nhịp tim. Ta có thể sử dụng là dopamine, dobutamine hay là norepinephrine hay là epinephrine là tốt. Và ta cũng có thể sử dụng làm cái biện pháp mà đặt các thiết bị mà tạo nhịp cho hỗ trợ tạo nhịp tim tạm thời. And one question, in a patient with cardiogenic shock with a reduced ejection fraction, should we start with noradrenaline or dopamine? So my answer would be, if you have the blood pressure room and you are totally sure that it's cardiogenic shock, sometimes there
can be these gray areas. I would start with dobutamine first. If they're, in a more severe shock state and low blood pressures, and you're concerned that starting dobutamine might drop the blood pressure into a dangerous range, then start levofed first. But to your question, in general, even if you have a little bit of blood pressure room and it's cardiogenic shock, starting dobutamine will probably be more beneficial. Và câu hỏi là ở bệnh nhân sốc tim có phân suất tống máu giảm thì nên khởi đầu bằng noradrenaline hay là dopamine? Bác sĩ đã trả lời là nếu mà cái huyết áp của bệnh nhân cho phép và ta chắc chắn là nó là tình trạng sốc tim, bởi vì ở trong cái tình trạng mà phân suất tống máu giảm thì cái câu hỏi là có phải là sốc tim hay không thì nó có thể làm khá là nó làm ta phân vân. Tuy nhiên nếu mà có thể chắc chắn được hai điều này thì ta nên bắt đầu bằng dopamine trước, bởi vì nó sẽ cho một số cái lợi ích nhất định. Nếu mà bệnh nhân ở trong cái tình trạng sốc tim khá là nghiêm trọng và có huyết áp giảm thấp và ta lo lắng là sử dụng dopamine sẽ giảm huyết áp hơn nữa, thì ta có thể sử dụng noradrenaline trước. And the next question is what is the role of IAPP in a myocardial infarction in the right ventricle with cardiogenic shock? So it's a good question. Some of my colleagues at this institution think that there is some degree of benefit for balloon pumps on the right side of the heart. I don't have data to support that. There's just occasional anecdotal cases that we have. There can be some benefit, from the coronary perfusion standpoint, as well as some degree of cardiac output benefit, but it's not been well studied. I think it becomes a case of if patients going to the cath lab, getting intervened upon, they're still in cardiogenic shock from a right-sided process, I think it's reasonable to try a balloon pump, and you can see how their hemodynamics respond. Obviously, don't send them out of the cath lab at this point. Get a repeat set of lab data, numbers, see what's going on. And worst case scenario, they're still in a space in the hospital that you can quickly, upgrade the support if needed, depending on what's required. Thank you. Và câu hỏi là vai trò của bóng đối xung bề mặt chủ ở trong nhồi máu cơ tim thất phải có sốc tim. Thì bác sĩ đã trả lời là đây là một câu hỏi thú vị, bởi vì ở bệnh viện mà bác sĩ công tác thì một số đồng nghiệp của bác sĩ đã tin rằng có một số lợi ích nhất định cho việc sử dụng IAPP ở trong các trường hợp này. Tuy nhiên là bác sĩ không có các dữ liệu cụ thể, và chỉ là một số cái ca lâm sàng nhất định mà bác sĩ cùng đồng nghiệp đã gặp phải ở nơi công tác. Một số cái lợi ích có thể là nó có thể lợi ích về việc mà tăng cái việc tưới máu qua động mạch vành, hay là nó làm tăng cái cung lượng tim. Và đây là một câu hỏi mà bác sĩ đang nghĩ là có một điểm cần nhắc đến, đó là khi mà bệnh nhân được điều trị sốc tim ở trong các pháp và không có hiệu quả, thì cái việc mà sử dụng IAPP nó là một điều hợp lý. Và sau đó ta có thể theo dõi xem huyết động có thay đổi và cải thiện chưa. Và ở trong cái trường hợp tệ nhất thì ta có thể, nếu có thể thì ta sẽ cho bệnh nhân upgrade lên các liệu pháp khác cao hơn mà có thể sử dụng được ở trong bệnh viện. And now for the last question in the webinar, and we will also send you the other questions since the time doesn't allow here. We will pick one last question to ask for today. And the question is, can we use ultrasound to estimate lung congestion, cardiac output, inferior vena cava, and response to fluid treatment in cardiac shock? Thank you.
So yes, I mean, ultrasound is a phenomenal tool. That's a talk in and of itself, but you can use it to look at the IVC size as well as the respiratory variability. And generally, for these patients, it's going to be large and dilated and not collapsible. If it is small and collapsible with respiration, sure, fluid challenge is reasonable in that setting. Um, you can estimate the cardiac output by interrogating basically the left ventricular outflow tract and measuring the VTI. That gives you a sense of the cardiac output. You can do more detailed equations and calculations as well. For lungs, I think was also asked. We can do lung ultrasound and see the degree of B lines that you're getting, and that's a potential marker for how much pulmonary edema you're dealing with. Were there other parts of the ultrasound that he had asked about? Fluid resuscitation changes. I mean, you can give fluid and then obviously monitor the IVC changes. You can also monitor how the VTI changes across that left ventricular outflow tract. Can also give you a sense of how much your volume administration has caused a change or hopefully increase in your cardiac output. Again, I would just be cautious with fluid administration in a lot of these patients. Thank you, doctor. Và câu hỏi là chúng ta có thể sử dụng siêu âm để ước tính xung huyết phổi, cung lượng tim, tĩnh mạch chủ dưới và đáp ứng với điều trị dịch trong sốc tim hay không? Thì bác sĩ đã trả lời là ta có thể sử dụng siêu âm để ước tính cũng như là để theo dõi cách đáp ứng đối với điều trị dịch trong sốc tim. Chẳng hạn như là ta có thể sử dụng siêu âm để đánh giá tổng thể về tim mạch cũng như là về cái hệ thống hô hấp. Thì đầu tiên ở các bệnh nhân mà ở các bệnh nhân được siêu âm thì ta có thấy được là cái cung lượng ở cái tim, ta có thể đo được cái cung lượng tim và ta có thể tính toán được một số các chỉ số liên quan từ các chỉ số đo được. Và ở phổi thì ta cũng có thể thấy được cái việc phù phổi như thế nào qua các marker hình ảnh. Và đồng thời để đo cái việc đáp ứng điều trị dịch thì ta có thể cho bệnh nhân dịch. Sau đó ta có thể theo dõi được các thay đổi xảy ra trong hình ảnh ở trong chẳng hạn như là ở tĩnh mạch chủ dưới chẳng hạn, để ta có thấy được là cái việc bù dịch nó gây ra các thay đổi thế nào. Và một lần nữa thì ta có thể từ các hình ảnh này thì ta cũng có thể thấy được cái cung lượng tim nó thay đổi thế nào. Thank you so much, Dr. Pashun, for your answers. We will send the other questions through your email. If you have time, we will appreciate your answers to these, and we will send it to the participants as well. Sure. And due to time restrictions, we will transfer the remaining questions to you. And thank you so much for sharing with our Vietnamese physicians and medical students a very informative session. We much appreciate your topics today. Thank you. Thank you for having. Thank you so much. Vì thời gian có hạn, nếu các bác sĩ và các quý khán giả có thêm câu hỏi dành cho diễn giả, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medisetter tại help@medisetter.com. Xin mời tham gia nhóm Facebook liên kết bác sĩ Medisetter để cập nhật kiến thức y khoa và tham gia các buổi hội thảo tương tự. Xin mời quét mã QR ở trên màn hình. Trên màn hình hiện tại là bảng khảo sát ý kiến buổi hội thảo trực tuyến cùng với khảo sát nhỏ về chủ đề hôm nay là 4 câu hỏi đến từ bác sĩ. Xin mời các bác sĩ trả lời khảo sát là 1 lời chưa hài lòng và 5 lời rất hài lòng cùng với các câu hỏi mà bác sĩ Pashun đã chia sẻ để khảo sát. Medisetter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả vào các buổi hội thảo sắp tới. Lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác sĩ trong các buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Pashun, for your time today. We hope to see you again in the future. Thanks. Look forward to it. You need anything else from me, or should I just log out? Yes, we are ending the webinar after the participant just answers the questions. We will send you the poll questions and answer results as well. Thank you so much.
Have a good day. Thank you again. Take care. Thank you so much. Have a good day. Bye.